So in the last class we were seeing about the arrays ma. So arrays are basically used to take a group of values. Okay na. So arrays ane concept ni enduku use chestarante, to take a group of values we are going to use a arrays. Okay, so ఈ అరేస్ లో గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అంటే సేమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అనేవి ఉండాలన్నమాట. ఓకేనా, సేమ్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ మస్ట్ బి దేర్. సచ్ టైప్ ఆఫ్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ such type of values or such type of declaration is called as a array. Okay, so how we are going to define the array? See here, so int a of 10 is nothing but we are going to give the size for the array. అంటే మనం సేమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని తీసుకుంటున్నాం కదా. సో వాట్ ఆర్ దట్ గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్? సో విచ్ టైప్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ we are going to take? Such group of values will be given with the size అంటే ఏంటి అంటే మనము those many values we are going to take అని మీనింగ్ అన్నమాట. సో ఫర్ దట్ we are going to take the or we are going to initialize the size. Okay na. Now this array is of basically divided into two types ma, single dimension array and double dimension array. Okay na. So and one more thing, it is divided is a multi dimension array. So arrays mottam manaki any types? Single dimension array. Single dimension array can also be called as a one dimension array. Okay, single dimension array name antaru, one dimension array antaru. Okay na. So next one is a double dimension array. So double dimension array can also be called as a two dimension array. Okay, double dimension array can also be called as a double two dimension array. So in this single dimension array we are going to have only rows. Okay na. So whereas in the double dimension array we are going to have rows and columns. Rows untayi, columns kuda untayi annamata. Okay, now we will take a simple example. We will write a example for this ma. So we'll start with int main. Okay, suppose I am taking int days. Okay, days anedi data type anamata. So in these days how many values are there? Suppose 10 values are there. Okay, is equal to days lo manaki em values untayi, like 31st, okay, 28, 31st. There may be group of repeated values also. ఈ గ్రూప్ లో రిపీటెడ్ వాల్యూస్ ఉన్నా కూడా no problem. Okay, 31, 30, okay, 26, 30, 31, 30. Okay, and close this array, semicolon. Next, ఎందుకు అంటే if we want to display the values, array will be starting with a 0. అంటే 0 లొకేషన్ లో మనకి ఏ వాల్యూ ఉంది, 1 లొకేషన్ లో ఏ వాల్యూ ఉంది. సో see here the representation of మామూలుగా if we are taking int a and a is equal to 1. So this will be the representation. ఆ a అనే వాల్యూ, a అనే వేరియబుల్ లో ఎన్ని వాల్యూ స్టోర్ అవుతాయి? మనకి ఒక్కటే వాల్యూ అనేది స్టోర్ అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ నో నీడ్ టు హ్యావ్ ఎనీ లూప్ హియర్. కానీ ఇక్కడ చూడండి, వెన్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ద అరే, మనం అరేస్ ని తీసుకుంటున్నప్పుడు గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేస్తాం కదా. మన గ్రూప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే వి షుడ్ హ్యావ్ ఇనిషియలైజేషన్ పొజిషన్. అవి ఆ గ్రూప్ అనేది, ఆ గ్రూప్ కి కూడా మనం ఒక వాల్యూ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఇండెక్స్. సో ఇండెక్స్ పొజిషన్ కోసం మనం ఇక్కడ I అనే వాల్యూని రాస్తున్నాం. ఓకే,
So array will be started with I is equal to 0. Okay, I less than or equal to size I plus plus. Okay, now printf base r, as it is integer, we should have percentile d slash n comma base of I. Got it? 31. Okay, 28, 31. See here, 0. This is the first one is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So 10th lo manaku garbage value ostundi. See here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay na? So ikkada enti manaki 10 values, I less than or equal to 10. So మనకి ఇక్కడ లాస్ట్ ఇప్పుడు, సో దీస్ ఆర్ ద వాల్యూస్. ఇలా మనం ప్రోగ్రామ్ ని రాసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద వే we can write program for single dimension array. So this program is for single dimension array. So single dimension array కి మనం ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. Okay, single dimension array. Okay, control V. Okay, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చూడండి, సో యాక్చువల్ గా అరే అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. సో లేకపోతే సి హియర్ 1 అనుకోండి, ఇక్కడ మనం సైజ్ ఎంత ఇచ్చాము, 10 అనే సైజ్ ఇచ్చాం. ఓకేనా? సో 10 అనే సైజ్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఎన్ని వాల్యూస్ ఇవ్వాలి, 10 వాల్యూస్ ఇవ్వాలి. సో మనం 10 వాల్యూస్ ఇచ్చామా లేదా చూడండి, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 వాల్యూస్ ఇచ్చాం కదా. సో ఇక్కడ మనం అరే అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పాను మీకు, 0 నుంచి కదా. సో ఫస్ట్ వాల్యూ 0 పొజిషన్ లో ఉంటుంది. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 అయిపోయినాయా లేదా. 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతేనేమో 10 అని వస్తుంది, 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతే 9 అని వస్తుంది కదా. కరెక్టే కదా. అందుకని ఇక్కడ మనం 11th పొజిషన్ కూడా చూపిస్తున్నాం కాబట్టి హియర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు షో ద గార్బేజ్ వాల్యూ. దీన్ని మనం అవాయిడ్ చేయడానికి 2 వేస్ చేయొచ్చు. లెస్ దాన్ 10 అని రాయొచ్చు. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద వే. లేదు నాకు లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నేను రాయాలి ఇక్కడ అంటే యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ 1 తోటి స్టార్ట్ చేయి. ఓకే, సో 1 తో స్టార్ట్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది, పొజిషన్ 1 దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, కానీ పొజిషన్ ఏమవుతుంది అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ 0 కాకుండా 1 పొజిషన్ లో 28 వాల్యూ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అది మళ్ళీ తప్పు అవుతుంది కదా. సో we have to start with 0 and here we have to give less than. Got it? This is example for
సింగిల్ డైమెన్షన్ అరే. ఓకే, ఇలా రాసుకోవచ్చు. వన్ మోర్ మెథడ్ ఈస్ దేర్ వేర్ వీ కెన్ రైట్ ఫర్ సింగిల్ డైమెన్షన్ అరే. ఫస్ట్ లొకేషన్ లో ఉన్న వాల్యూ కావాలి. ఓకే, సో సి హియర్ 10 టైమ్స్ వస్తుంది మనకి ఇక్కడ. ఓకేనా, అలా కాకుండా ఫస్ట్ లొకేషన్ లో ఉన్న వాల్యూ కావాలి నాకు. 28 కదా. ఓకే, సో అలా ప్రతి ఒక్క లొకేషన్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సపోజ్ ఐ వాంట్ లొకేషన్ 5. ఫిఫ్త్ లొకేషన్ లో ఏంటి, 0 నుంచి అనుకున్నాం కదా మనం. 0 1 2 3 4 అంటే 31. ఓకే, ఫిఫ్త్ లొకేషన్. సో ఫిఫ్త్ లొకేషన్ కాబట్టి సారీ 30. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఎనీ లొకేషన్, ఏ లొకేషన్ నుంచి కావాలి అన్నా వీ కెన్ టేక్ ది వాల్యూ లాస్ట్ లొకేషన్. ఓకే, 10 అనేది ఎందుకు రావట్లేదు ఇక్కడ, 10 అంటే మనకి సైజ్ ఎక్కువ అయిపోతుంది కదా. సో వీ షుడ్ హ్యావ్ హియర్ 9 లాస్ట్ లొకేషన్. ఓకేనా, జీరో. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ సేమ్, మనము ఒకే ఆర్డర్ లో కాదు. సో వీ కెన్ గివ్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ ఆర్డర్స్ ఆల్సో. మనం డిఫరెంట్ ఆర్డర్స్ లో కూడా వాల్యూస్ ని ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా, సి హియర్ 0 ఇచ్చాను, ఫస్ట్ 1 5 9 0 ఇచ్చాను కదా, 3 ఇస్తా. 3 in different orders also we can give the values. Same order లోనే ఇవ్వాల్సిన అవసరం కూడా ఏమీ లేదు. సో ఇలా కూడా we can write the program like giving the index numbers. So using of the index numbers also we can write the single dimension array program. Okay, okay, right ma. Now we will write a program for double dimension array. So double dimension array ఎలా రాస్తారంటే, డబుల్ డైమెన్షన్ అరేలో మనకి ఏముంటుంది, రో విల్ బి దేర్ అండ్ ఆల్సో కాలమ్ విల్ బి దేర్. ఓకేనా, రోస్ ఉంటాయి, కాలమ్స్ ఉంటాయి. సో వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ టెల్ యూ ఫర్ దిస్ సింగిల్ డైమెన్షన్ అరే. ఇక్కడ సింగిల్ డైమెన్షన్ అరేలో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, వీఆర్ గోయింగ్ టు యాక్సెప్ట్ ద వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ద డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ వాల్యూస్ ఇచ్చాం. సపోజ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ని మనం ఎన్ని సార్లు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా ఫర్ దోస్ మెనీ టైమ్స్ వి విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్ ఫర్ ద సేమ్ వాల్యూస్. అలా కాకుండా వి షుడ్ ఆస్క్ ద యూజర్ ని అడగాలి. దట్ మీన్స్ అవుట్పుట్ విండోలో మనం వాల్యూస్ ని ఇవ్వాలి. ఓకేనా, దెన్ enter this. Okay, scanf percentile b slash n percent base of size I. Okay, now printf the base are. Okay, printf percentile b slash n comma base of. Means we are going to take the values from the user. అంటే రన్ టైమ్ లో మనము వాల్యూస్ అనేవి తీసుకుంటున్నాం అన్నమాట. ఓకేనా,
So at the runtime, we are going to take the values. Okay, semicolon. For I is equal to 0, I less than I plus plus. Enter days. Okay na? Well, ఇది తీసుకుంటుంది n తీసుకుంటుంది ఓకేనా? ఓకే, మనకి డేస్ వచ్చేసాయి ఇక్కడ డిస్ప్లే వచ్చిందా? దట్ మీన్స్ ఇన్ ద అవుట్పుట్ విండో వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ద వాల్యూస్. అవుట్పుట్ విండోలో మనం వాల్యూస్ అనేవి ఇస్తున్నాం అనమాట. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సింగిల్ డైమెన్షన్ అరే. Got it understood my single dimension array? In single dimension array, we are going to have only rows. Rows will be present in the single dimension array. Okay. Whatever the values we have given, those values will be displayed. Okay, Namma? Next, we will write the program for double dimension array. Double dimension array ki manaki em untayi? So suppose I am going to take A. Okay na? Double dimension array lo we are going to have rows and columns. Okay. So now int I comma j. Printf. Okay. Or we will first we will take the values here. Ikkada తీసుకుందాం first values same indakatlaga is equal to 2, 3, 5. Any values ఇవ్వాలి అంటే 2 into 2 ఎన్ని 4 కదా. So we have to give 4 values now. ఎందుకంటే number of rows into columns 4 కదా. So we have to give 4 values. Okay. Now for I is equal to 0, I less than 2, I plus plus. ఒకవేళ కండిషన్ ట్రూ అయింది అనుకోండి మళ్ళీ ఇంకొక ఫర్ లూప్. For j is equal to 0, j less than I, j plus plus. Okay na? Printf a values are percentage slash n comma a of I j. Okay. A values are just a second ma. Less or equal to 2 random. Okay. A values are 2, 3, 6, 9. Okay na? Got it understood na? So this is first one way of representing, taking the values. Double dimension
Okay. Now we will write one more method here. One more method we will write the program here. So ఇక్కడ మనము 3 by 3 అని ఇచ్చామనుకోండి, we have to give 6 values. 4 by 4 ఇచ్చామనుకోండి, 4 4 జా 16 వాల్యూస్ ఇవ్వాలన్నమాట. ఓకేనా? సో మనం ఇక్కడ ఎంతైతే సైజ్ ని మెన్షన్ చేస్తున్నామో, సో దోస్ మెనీ వాల్యూస్ we have to give. 3 by 3 కదా. సో see here, if we execute this, see ఓన్లీ మనకి 3 వరకే వస్తుంది, మిగతా 3 రావు. సో దెన్ we have to give 9 values. ఏవైనా ఇవ్వచ్చు, నాట్ ఓన్లీ సింగిల్ డిజిట్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ఓకే, మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ 4 వాల్యూస్ వస్తున్నాయి, ఎందుకంటే హియర్ వి హావ్ సైజ్ గివెన్ యాజ్ 2 ఓన్లీ కదా. 3 now we'll get all the values. Got it? Understood ma? మనం సైజ్ ఎంతైతే ఇస్తామో, based on that size we can give the values. Okay, now see here, మనము ఇక్కడ instead of giving here, we can write like this also. 1 1 అంటే row 1 column 1. Now what is the value at row 1 and column 1? See, just remove that. Row 1 column 1 5. Row 1 column 1 వచ్చేసి 5 అన్నమాట. ఓకేనా? తర్వాత 1 row 1 column 2, first row second column 8. ఓకేనా? ఓకే, తర్వాత నేను 3 1 అని ఇస్తా. సో థర్డ్ రో ఫస్ట్ కాలమ్, రో వచ్చేసి థర్డ్ రో ఉండాలి, కాలమ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ కాలమ్ అన్నమాట. ఓకేనా? త్రీ బై త్రీ కూడా సేమ్ వాల్యూస్ కూడా ఇవ్వచ్చు మనం. 3 of 3. ఓకే, 3 of 3 ఏంటి? 0. సో 3 of 3 ఎందుకు రావట్లేదు అంటే, యాక్చువల్ గా 3 ఇస్ ద హైయెస్ట్ కదా. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ టేకింగ్ 3. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 3 we can give 2. అంటే 0 తో స్టార్ట్ అవుతుంది కదా మనకి 15. ఓకే, దట్స్ వాట్, అందుకని రావట్లేదు. 0 తో కదా మనకి ఇండెక్స్ స్టార్ట్ అయ్యేది. 2 of 2 లాస్ట్ 18. ఓకేనా? ఒకవేళ మనకి 0 తో కావాలి అంటే 0 1 0 1 0 1. ఓకేనా? సో మనకి 0 0 అని ఇచ్చామనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ వాల్యూ అనే వాల్యూ వస్తుంది. 0 0 ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలమ్ వాల్యూ ఏంటి? ఫస్ట్ వాల్యూ ఏంటి? 2 కదా. 2. Got it? Understood ma? ఇలా కూడా మనం రాసుకోవచ్చు. This is one more example for double dimension array. Okay, so instead of this, we can ask or we can see the values at output window. Okay, print array values. Okay, next, for I is equal to 0, I less than 3, I plus plus.
for j is equal to 0, j less than or equal to 3, j plus plus. Okay na? Scanf percentile b slash n comma ampersand. ఇక్కడ rows and columns రాస్తాం అన్నమాట మనం అంతే. That is the difference. Whereas in the single dimension array, we are going to write only row. Okay. Printf the array values are def. Okay. This enter array values. ఇప్పుడు మనం ఎన్ని వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయాలి? 3 into 3 అంటే 9 కదా? 9 values. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay. Sorry. I. ఇక్కడ I బదులు 1 అని పడింది. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. See here ma. సో మనం తీసుకున్న వాల్యూస్ వచ్చాయి ఇక్కడ. ఓకేనా? Got it? Understood ma? Double dimension array using taking the values from the user. Okay. Got it? Understood ma? Any doubts up to here?